Ja, daar zijn we weer. Een andere Scrooloose. Ja. En ik ben weer tering druk zoals altijd. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Komt door de zomer. We hebben het hele laatste weken heb ik het druk gehad om een karretje te maken voor snel naar de bel van Talent Zeen in de lucht. Kan ik nog geen beelden van laten zien, want eerst moet het programma geweest zijn. En dan gaan wij ook het uitzenden. Ik kan je vertellen, het wordt hilarisch. Het wordt echt leuk. En als we dit op tv uitzenden, dat is niet best. Dat is echt gewoon, ja, dat is echt tv. De mensen waren ook helemaal tevreden, dus daarover later meer. Dus wat gaan we vandaag doen? Helemaal niks. Helemaal niks, ja, weer helemaal niks. Want ik heb er gewoon even geen inspiratie. Ik heb wel inspiratie. Maar deze is nog even aan het drogen, die had ik eigenlijk, ik heb een blanke lak, heb ik er overheen gegooid, had ik eerst niet gedaan. Dus op een stickers blanke lak, eerst nog even aan het drogen, dat heb ik net gedaan. Dus ik kijk, en het regent inmiddels buiten, kan ik hem niet buiten zetten. Die andere, ja, die werkt. Die andere, die is van de brug af, want ik had natuurlijk ruimte voor het karretje nodig. En nu heb ik een programma gevonden, een mooi computerprogramma. En daarmee kan ik mijn filmpjes omtoveren tot Engelse filmpjes. Want mijn Engels is wel best, maar ik moet af en toe wel goed denken wat ik zeg. Want af en toe zeg ik wat ik denk en denk ik wat ik zeg. Zoiets. En ik denk, weet je wat, leuk voor de vakantie. En een oude video er even inkikken, want dat had ik nog niet gedaan. En dan, dan nog een leuke, een paar Engelse of Australische, hey mate, maar leuke stemmen erin. Of voor het vakantievermaak. En dan kan ik weer doorstuiteren met andere dingen. En ik heb mijn microfoonsetje hier al leggen, dus ik ga het zo meteen even nog wat inzingen voor een nieuwe plaat. Ook daarover ook later meer. Dus ja, er komt wat al, maar geniet even van een Engelse vertaling van ons filmpje. Van een van onze filmpjes. En welke ik ga doen, dat weet ik nog niet, is nog een verrassing. Maar het is een wel wat oude filmpje. Dus geniet daarvan en volgende keer gaan we weer verder. Later. Oh nee, later. We gaan door natuurlijk. Ja, we gaan door. En hier komt ie. Enough, not right. You're up to your armpits in a sewer pit. Hey, seriously now. And you're wearing a helmet. Are you missing a screw or something? You get it, man. Can't he just take off his sweater? Just get in, right? All the way up to his little armpits, huh? I feel wet pussycat. Theo, A wet pussycat. No, mean a dead cat. dead cat. What do you have? What did we bury, man? Well, You have to stick with it. Just noise. there's a piece of mother-in-law down there, you know? You can't use. No, but you probably can, it's copper. Not copper. No, it's a stupid little pipe. Plastic. Well, anything you find you can keep, man. That's the bonus of the day. What about the tree? If all goes well, the pipe should be on the side where it goes in and out. Yeah. I just think the sewer is a bit overloaded from those crazy downpours we've had. Yeah, there is junk ahead. Whoa, this is a handful. Nasty. Well, I'm glad you managed to stay dry, man. At least for now. Hey, look, carts, there they are. A future project. This is really going to be the sizzle, guys. Sizzle, my ride. Let's go. Hop in, cart number 1. Bit of pimping, make it a little rusty. Yeah. Should we let it sit for another year? No, not that. Let's hurry up with it. Then put antennas on it. If Max is the outcome, the new Mad Max. Has to be finished. Then I'll start renting it out. Shall we show some future projects? Yeah. Okay, guys. Well, now you're going to see it. Now you would see the monkey fucking. This is it. Why? Why Mad Max? Look, you've got air conditioning. Look here, little AC right here. All the windows can open. Well, actually, not even that. Check out that bumper. Hey, solid iron. Hello? This is just awesome. Yeah, this is a badass ride. Super cool. A beast. Really a beast. This is going to be the new Screw Mobile. Screw Mobile. Honestly, I'm starting to get a bit of a different idea, if I'm being serious for a second.
serious ride or not? Winch. Yeah, this is really serious business, man. Look at those fucking tires. Totally insane grabber. This is going to be a real truck, really going to be a truck. If you can't drive further, grab the canoe. In this weather, you can go anywhere with the canoe, even if there's half a meter of water. Yeah, well, this is the one. Look over here. Just look at that. That's awesome. Isn't it beautiful? What are you supposed to do with it? Well, yeah, no way. That's beautiful. You can't get that. You can't get that there between the blue. Can't buy this. Can't buy. Can't buy this. This is nature. This is patina. This is what patina is. This is awesome. This gets me a little excited. Yeah, when I see a groove like that, it gets me going too. Seriously. But I'm sure, yeah, but I've seen you in action, man. I know what the magic does for you. At Scrooloose Customs, this is just a little challenge, you know? Just look at what a beast of a car this is. Hello? You can hear it coming from a mile away. See, are those two vacuum cleaner pipes underneath there? Laps once, for fun. Fine. Don't get annoyed. You get whole mess coming loose at party. Next time at Scrooloose, we'll let it run for a bit. Just for the sound, really. We're going with the buggies first. Let's do the buggy first. The buggies first. No, but we can do a little sneak preview. Just let the engine run for a bit. Just a little ba-ba-ba-ba on the throttle. You've got your fire extinguisher with you too. That's always smart with this kind of weather. Everything catches fire right in front of you. It just eats up the moisture. Then I'll be dry again in no time and on to the next thing. Or we'll just... Bling bling. I'll go burn some more. Yeah, man, you gotta keep burning. The stove's gotta smoke, bro. We fired it up so hard the chimney fell right off. Seriously. We'll just put a new one on. Oh yeah. Well, this one needs to go anyway. I want a fire barrel again, because I just want a bigger hole to burn stuff in. I've got one. Yeah, but first this one. Let's get rid of this one first, then I'll fix it up. But this is patina too. Just look at that beautiful pattern. You can't have this made. Only nature does this. Nature does this. Hey, the hammer's broken. Yeah. Everything's kitchen, you know. Mark Campbell. But I'm not going to do anything crazy. I'm not doing that. You should stand a bit closer. You'll dry off faster that way. There's still a bit of dirty water dripping from your arm. Laughter. I can get you a jacket or something if you want, man. Yeah, nothing bothers you, Puck, with your helmet. As long as you don't get wet, that's what matters, right? Nice. Full of little guys. Nice, man. This is Scrooloose. Right. Custom. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb ook wel gelachen. Uw stemmen, dat is echt wel, echt wel grappig. En dat kan tegenwoordig, zeg maar. Dus op de playlist, die wordt in plaats van Ranglish, wordt die Engels, English, Scrooloose English. En dan kunnen we daar ook mee internationaal wat bereiken. En dan heb ik niet zoveel om een paar kanalen bij te houden. Dus dan komt dat goed. De volgende keer gaan we weer verder. Waarmee weet ik echt niet. Echt geen flauw idee. Misschien gaan we wel weer zingen, joh. Waak het uit. Dus je ziet het. Later.